Hello guys, this is welcome back to our channel. நான் உங்கள் தமிழன்சையத். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டோட ரூமுக்கு போக போகிறோம். அவங்க வீடு பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கும். பக்கா ஜெர்மன் வீடு. அவங்க வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காட்டுறேன். நானே போனதில்லை, ஆனால் அவங்க சொல்கிறத வச்சு அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது வீடு அப்படின்னு. ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு நானே ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, வேறு லெவலில் இருக்க போகுது அப்படின்னு. அவங்க என்ன சும்மா இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க, லஞ்சுக்கு இன்வைட் பண்ணாங்க. நான் ஃபாஸ்டிங்னால என்னால் போய் சாப்பிட முடியாது, அதனால் நான் வந்துட்டு வரல, லஞ்சுக்கு வரல, நான் சும்மா ஈவினிங் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா. சரி, அப்புறம் கிளம்பும்போது தான் தோணுச்சு ஏன் நம்ம ஒரு வீடியோவே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. என்னோட வீடு பார்த்துருப்பீங்க, என்னோட பழைய ரூம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போது என்னோட பழைய ரூம்மேட் வந்துட்டு இப்போ புதுசாக ரூம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த ரூம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போகிற வழியே காட்டுறேன். இன்றைக்கி நல்லா மழை பெஞ்சிச்சு, நல்லா இருக்குது கிளைமேட்டு. இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம மழை. இங்கெல்லாம் எனக்கு இந்த பில்டிங்லாம் தெரில, காலையில் ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஓரளவு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு நான் ரூமை காட்டுறேன். பக்கா ஜெர்மன் வீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்க போகிறீங்க. போகலாமா வீடியோக்குள்ளே? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஹாய் கைஸ், நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்புறப்ப பார்த்துருப்பீங்க. நான் அங்கேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டேன். பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து இறங்கி ஒரு 200 to 300 மீட்டர்ஸ் வாக் தான் அவங்க ரூமுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா FAU. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஜெர்மனி வந்த புதுசில் ஃபஸ்ட் வீக்கெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே தான் வந்திருந்தோம். அந்த வீடியோலாம் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்திருப்போம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மரத்தில் ஒரு இலை பார்க்க முடியாது, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் இலை, பூவு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. அவங்க வீடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் தான் இருக்குது. அவங்க இங்கே தான் படிக்கிறாங்க, எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸு. இந்த யூனிவர்சிட்டி கார்டனுக்குள்ளே வந்து தான் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது. நான் மேப் பார்த்து போயிட்டுருக்கேன். நம்ம வீட்டுக்கிட்ட போனதும் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே நடக்கிறதுக்கு ஈவினிங் வாக்கிங்கே சூப்பராக இருக்கும். நான் பார்க்குறேன், மேப் வேறு பார்க்கணும், எந்த சைடு போகிறதுன்னு தெரில. ஏதோ ஒரு கேட் இருக்குது, ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த கேட் வழியாக தான் நம்ம போகணும். ஓகே, நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போய் போகலாம். வழி இருக்கா? போய் போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் பக்கம் நினைக்கிறேன். நம்ம சுற்றி போயிட்டுருக்கோம். இப்படி போயிடலாம். பாருங்கள் மேப்பில், இப்படி போனால் பக்கம் நமக்கு. பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது பிளேஸு. அப்படியே நான் ஒரு ரவுண்டு காப்பிட்டுறேனே, செம்மல. போகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஏதோ ஒரு கொடைக்கானல் கார்டன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குது இந்த ஏரியா. இந்த கொடைக்கானல் ஊட்டி கார்டன்லாம் போனோன்னா பூவாக இருக்கும், அப்படியே எப்போ பார்த்தாலும் மழை பெஞ்சு துரத்துறோன்னே இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குது. நல்லா இருக்குது பிளேஸு. சம்திங் தே ஆர் டூயிங் ஹியர். தொட்டி மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இங்கே மீன் இருக்கா? மீனெல்லாம் கிடையாது. இங்கே பாருங்கள், பூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. பரவாயில்ல, இவங்க வீட்டுக்கு போகிறதே ஒரு கண்டென்ட்டாக தான் இருக்குது நமக்கு. போய் பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே லெஃப்ட்டு காட்டுது, இங்கே லெஃப்ட்டே காணோம். இருக்கா? ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க வீடு. நம்ம வேறு லெவலில் இருக்குது. நம்ம அவங்க வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டு நான் உங்களை கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஹாய், I'm taking vlog. Dude, I am not put on makeup. I think this Your university was so good. Yeah. Oh, no, not like this. They are doing something, let's see. Oh, Syed. Thank you. Come. So soft. Feel at home. So Hello. Hi bro. So everyone is here. Yeah, everybody's here. Waiting for you. You're the chief guest. So how is the place? Yeah, you have to show me. Okay. That's the. They will give you house tour. Someone come and give the tour to everyone. That's the living area. Okay. That's the balcony. That's where you were lost downstairs. That's the hospital. And we did a lot of shopping from Puma, so Everything is going out in ready. yeah. Everything is going out. What's up, guys? Okay. I will. Hey, don't you dare. Run. Run. Go.
Po. Arey, let's go there. She's going to run now. Yeah. Jogging time. She's not running. Go, Dave. Next, female Usain Bolt of Germany. Female Usain Bolt. Korodia. You know what is the difference between you can Make a story. you can understand how the king or the horse rider died by looking at the legs of the horse. If both the front legs of the horse are on the ground, that means the king or whoever riding the horse have died a normal death. Okay. If there is one leg up in the air, that means he was injured in the war and he died because of that injury. Oh. And if both the legs are in the air, that Oh. means he was dead in the war itself. Oh. Yeah, so that's how the statues are made. That's some crazy information right there. Very unintentional. Scheiße. Beach को ऊपर तक नहीं है। मेरे मोरिया काम किया है। तेरे मोरिया तेरे में को नहीं काम ये ईंट ले रहा है मेरी। ईंट ले ली थी ईंट में ले मैकेनिकल सारे सिविल वर्क का काम करते तो यही होता है। Who is civil engineer here? I am. मैथमेटिक्स ये लिबरल आर्ट्स। This is the problem with liberals. They think they can do everything. Civil engineer. What happened? Okay, first you guys reach till here. You take a break. Shut up. Oh, Syed is also doing really good. ये क्या? Now, Stone Age time का लोगों का गुफा है गुफा. now थोड़ी बनानी है. So that's a good idea. I can make a ship also from this. ध्रुव मेरा क्यों नहीं हो रहा है? ध्रुव चीटिंग कर रहा है। गाइस I need 2 cuts. ईंट चुरा लो मेरी। Hey, what happened? Hey, what is this, yaar? Don't be a spoil sport. Dekha, I am. No one is You guys are making apartments. I am making cottages, disqualified. like resort cottages. Disqualified. Veto. My second floor is gone. Sayed, I think we are. ओए तेरी फाउंडेशन किधर गई? वो मैंने हटाया। बुनियाद से पहले हटा दिया उसने. अब सब मेरी ईंटें ले रहे हैं। यार I'm making it ना, तो I need. ये क्या बात हुई? तुम्हारा बन नहीं रहा। He is cheating. Judge. मोरिया। फूक नहीं मारते मैंने उसका गिर गया। दो होते हैं, 2 के बाद 1 होता है। This is wrong. अरे यार। Do stop taking my bricks. That's what happens when they cheat. मेरे मजदूर ढंग से काम नहीं कर रहे. तेरे मजदूर घर क्या बना रहे हो? तू ब्रीदर ले रहा है, तेरा गिरने वाला है, जल्दी बना. Hey, it's going to fall. Who's the last man standing? Still standing. Fuck यार, I had it like till here. I'm the winner. Well, that was fun. It's about I the almost strength. made it, bro. वो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो गया. It's all about power. It's all about pain. तू क्या बना रहा था? मेरा देख. Strong foundation. सिर्फ ground floor. Strong foundation. Ground floor. Okay, I'll make it. अरे these cards are folded. उसमें बिल्कुल सीधे कार्ड चाहिए. Shut up. अच्छा, we are still playing this. Not Ludo. No.
अभी we are playing Ludo ना? No, Hey, wait. let's play Ludo. One Let's play second. Ludo. Let's play Ludo यार. Let me make ground floor at Okay, least. come on. ले लो. कार्ड में नहीं जानते कि तुम बनाए. मेरे को सूंघ लिया, ये बहुत देर से ड्रग सूंघ रहा है. He's இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூமில் வந்திருக்கேன். வந்தப்போ பார்த்துருப்பீங்க. அப்படியே அவங்களோட விளையாட ஆரம்பித்தேன். அப்படியே பேசிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்படியே ஜாலியாக போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அப்படியே இந்த வீட்டை காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நைட் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது. இருக்கிறத வச்சு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டோரு. இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்ததுமே லெஃப்ட் சைடில் 2 ரூம் இருக்குது. 2 ரூம் மீன்ஸ் 1 பாத்ரூமு, இன்னொன்று ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கெஸ்ட்டுக்காக. ஸோ வெளியிலேருந்து வரவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்லி ஃபார் டாய்லெட், குளிக்கிறதுலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் டாய்லெட்டும் இதுவும் வாஷ் மிஷின் இருக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஷூ வச்சுருக்காங்க, வேக்கமு இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு நல்ல மிரர் கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. இது நம்ம வீட்டில் காமிச்சிருந்தேன்ல உங்களுக்கு, ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், இங்கே வந்துட்டு அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சுவிட்சு. ஸோ அதே தான் இங்கே. ஸோ இவங்களுக்கு இங்கே சவுண்டு வரும், இவங்க வந்துட்டு அன்லாக் பண்ணுறதுனா இங்கே இது இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளக்க போகலாம். இதுதான் ஹாலு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே டிவி உட்காந்து வச்சுக்கலாம். லிவிங் ஏரியா, அது ஃபுல்லாக லிவிங் ஏரியா. லிவிங் ஏரியாக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் மாதிரி போகும். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பக்கா ஜெர்மனு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே மேட்டு தான், ஃபுல்லாகவே மேட்டு. இந்த வீடு ஃபுல்லாகவே இங்கே மேட்டு தான் போட்டு வச்சுருக்காங்க. நிற்கிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இது வந்துட்டு பாருங்கள் டைனிங் டேபிள், லிவிங் ஏரியா, டைனிங் டேபிள். இதெல்லாம் புது ஷூ, அதனால் இங்கே அடுக்கி வச்சுருக்காங்க புது ஷூவை. அப்படியே இங்கே வந்தோன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பால்கனி இருக்குது. பால்கனி நல்லாயிருக்கும், நல்லா இருந்துச்சு, வியூ நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேர் கேஸ், வீட்டுக்குள்ளே ஸ்டேர் கேஸுக்கு கூட மேட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இங்கே அப்படியே மேலே போனோம்னா இங்கே ஒரு ரூம் இல்லை, அப்படியே ஒரு பெட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டு, ஒரு நல்ல லைட்டு, இங்கே அப்படியே தூங்கிக்கலாம். அங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், அங்கே ஒரு விண்டோ இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். லைட்டு போடுறான் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இங்கே வீடு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இது மேலே இருக்கிறது ஒரு பெட்டு, நீட்டாக இருக்குது. இதை நம்ம திறக்கிறோன்னா திறந்துக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஹீட்ரு. சரி, நம்ம லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ கீழே போகலாம். கிச்சனையும் காட்டுறேன், அவங்க சமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க, நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் சமைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரூம் இருக்குது தனியாக, ஸோ அந்த ரூம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ இது ஒரு ரூமு, இங்கேயும் அதே மாதிரி விண்டோ. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு வீடெல்லாம் ஒரு இந்த ஷேப்பில் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. அவுட்புட் வெளியில் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கப்போர்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள், இங்கே ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் மேட்டு தான். ஓனர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மன்காரவங்க. ஸோ இந்த வீடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வுட்டு, ஃபுல்லாகவே மேட்டு. கீழே நடக்கிறதுக்குல்லாமல் வெல்வெட்டில் மேட்டு. மாதிரி நடக்கவே கால் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. அந்த மாதிரி மேட் போட்டிருக்காங்க. நான் பகல்லே எடுத்துருக்கலாம் வீடியோ, நான் படுக்க அவங்களோட விளையாண்டுட்டு இருந்தனால வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். ஸோ சரி, கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ எடுத்துடலாம். திரும்பி நான் வருவேன், அடிக்கடி வருவேன் இங்கே. சரி, இருந்தாலும் நான் எப்போ வருவேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. சரி, பெட்டர் நம்ம இந்த லைட்லேயும் எடுத்து பார்ப்போம். பகலில் வந்தாலும் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ரூம் விட்டு வெளியில் போனோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு காமன் பாத்ரூம் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த காமன் பாத்ரூம் இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு பாத் டப்பு, நல்ல ஒரு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. நானே அழகாக தெரியுறேன் நேரில் பார்க்குறதுக்கு.
You have to, like, these switches are like inverted. You have to put it up so Oh, it okay. turns on and So jacket. Let's turn on off this. Oh, laptop. You have to clean like Recording this. me or what? Do that. It's our home. That's okay. Yeah, I know. You're not going to put it on YouTube for sure. Even no, he is not going to put. put it on YouTube. I'll make sure it goes on YouTube. This goes on to the like blooper section of the video. You can show it to your mom also. Yeah. Hi, Mom. Make Dhruv famous. Hey, not like this. My dad will kill me. This is our kitchen. What she's cooking now? Upma. Yeah. This is also a nice kitchen, like that room, right? The long one. Bad timing. Okay, now don't record, okay? I am. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு அந்த ரூம்லேருந்து கிளம்பிட்டேன். ரூம் வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன், நல்லா காட்டியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் இருட்டாக கொஞ்சம் லைட்டிங் இல்லாதனால, ஏன்னா இவங்க ஜெர்மனியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் வந்துட்டு டிம்மாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வீட்டில். ஸோ எந்த அளவுக்கு கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு காட்டியிருந்திருக்கேன். நான் உங்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வருவேன். மேபி நான் பகலில் கூட நல்லா நீட்டாக எடுத்து காட்டுறேன். இன்கேஸ் தேவைப்படுற உங்களுக்கு அதை காட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா. ஏன்னா நல்லா இருந்துச்சு, வீடு சூப்பராக இருந்துச்சு. போனதுமே நான் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அதனால தான் நான் எடுக்க முடியல. பார்க்கலாம், உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டாட்டா, பை பை.